Hello everyone, welcome back to Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত মই strength of materials transformation of stresses টপিকৰ পৰা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যিবোৰ আগন্তুক APSC AE এক্সামছৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। যদি আপুনি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ ষ্ট্ৰেছেছ অৰ Mohr Circle of Stressৰ টপিকটো যদি এতিয়ালৈকে ষ্টাডি কৰা নাই তাৰপিছত আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে, কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ ইন চিম্পল হয় আৰু উইথ কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। So if you have any doubts or comments, you can comment on below. So first of all, আমি Mohr Circle of Stress or concept revision কৰি লম। So বলক Mohr Circle of Stress or concept চাও। So first of all, আমি rectangular block consider কৰিম। So এইটো আমাৰ rectangular block, যত আমাৰ normal stress দুই ধৰণৰ normal stress লাগি আছে, এটা হ'ল sigma x, এইটো হ'ল আমাৰ x plane আৰু এইটো হ'ল আমাৰ y plane, right? So y plane লাগি আছে, that is our sigma y. Okay, আৰু tau লাগি আছে, tau মানে হ'ল আমাৰ shear stress লাগি আছে, tau এইটো হ'ল আমাৰ x plane. So first of all আমি প্লেনৰ কথা লিখো, that is our x plane, আৰু ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব, y হ'ব, so tau xy. Okay, so then one y plane tau যেটো প্লেন y হয়, so tau y, আৰু ডিৰেকশ্যন কি হয় ইয়াৰ xy, right? So tau yx. so দুই ধৰণৰ স্ট্ৰেছ লাগি আছে, নৰ্মাল স্ট্ৰেছ আৰু shear stress, মানে মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ প্লেন। okay, now এতিয়া আমি যদি Mohr circle ড্ৰ কৰিব লাগে in this for this state of stresses, so কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম? so first of all আমি কি কৰিব লাগিব, first of all আমি x আৰু y axis বনাই ল'ম, এটা হ'ল x আৰু y axis, right? so আমাৰ দুই ধৰণৰ স্ট্ৰেছ আছে, এটা হ'ল sigma x আৰু আনটো হ'ল আমাৰ shear stress, right? sigma x মানে আমাৰ নৰ্মাল স্ট্ৰেছ। so নৰ্মাল স্ট্ৰেছ আমি কি কৰোঁ, suppose আমাৰ যেটো ভাৰ্টিকেল প্লেন আছে, এইটো ভাৰ্টিকেল প্লেন, এই ভাৰ্টিকেল প্লেনটো আমি ৰেফাৰেন্স হিচাপে ল'ম ইন দিস টপিক, ইন দিস চেপ্টাৰ আমি এইটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে ল'ম। বেলেগ বেলেগ অথৰে বেলেগকৈ লৈছে, so আপুনি যদি এইটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে লয় আপোনাৰ কিবা এটা ফৰ্মুলা হ'ব, আৰু যদি বেলেগ এটা প্লেন যদি ৰেফাৰেন্স লয় তাৰ সাইন কনভেনশ্যনো বেলেগ হ'ব। so সেইবাবে মই যেটো সাইন কনভেনশ্যন এডপ্ট কৰিম ইয়াতে, so তাৰ বাবে মই এইটো ৰেফাৰেন্স প্লেন হিচাপে ল'ম আৰু কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সাইন কনভেনশ্যন ল'ম। okay, so ভাৰ্টিকেল প্লেনটো যদি ৰেফাৰেন্স হিচাপে লওঁ, so এইটো মই সাপোজ পইণ্ট A ধৰিছোঁ আৰু y প্লেনটোক আমি পইণ্ট B ধৰিছোঁ। so এই প্লেনৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট হ'ব, নৰ্মাল স্ট্ৰেছ আমি কি হিচাপে লওঁ, নৰ্মাল স্ট্ৰেছক আমি x কোঅৰ্ডিনেট লওঁ আৰু shear স্ট্ৰেছটো আমি y কোঅৰ্ডিনেট লওঁ। তাৰ মানে এই প্লেনৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব আমাৰ sigma x আৰু tau xy। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি সাইন কনভেনশ্যন কেনেকৈ এডপ্ট কৰিম। সাইন কনভেনশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যদি টেনচাইল নৰ্মাল স্ট্ৰেছ যদি টেনচাইল হয় দেন আমি পজিটিভ ল'ম, যদি কম্প্ৰেছিভ যদি হয় দেন আমি নেগেটিভ ল'ম। okay, now এতিয়া shear stressৰ কাৰণে যদি suppose this is our block for a particular shear stress state, suppose this is our shear stress, so in this state of shear stress আমি যদি about center যদি moment লওঁ then it will tend to rotate this block into anti-clockwise direction, right? so anti-clockwise direction যদি এই rotation দিয়ে then will adopt negative sign. okay, আৰু যদি suppose this is our another state of shear stress, so এইটো কি কৰিব, clockwise rotation দিব, right? so clockwise rotation দিব, তাৰপৰা আমি সাইন কনভেনশ্যন কি ল'ম, পজিটিভ ল'ম। so এই দুটা কনভেনশ্যন আমি ল'ম। আৰু এটা হ'ল এতিয়া okay, now so এর কোঅর্ডিনেট কি হ'ব, sigma x যেহেতু টেনসাইল হয়, টেনসাইল এইটো হ'ল টেনসাইল, এইটো হ'ল আমাৰ কম্প্ৰেছিভ, so এইটো কম্প্ৰেছিভ নেচাৰ হয়, এইটো টেনসাইল নেচাৰ হয়। so যেহেতু আমাৰ sigma x টেনসাইল হয়, so পজিটিভ থাকিব, আৰু tau xy কি হয়, এই tau xy কি দিব, নেগেটিভ দিব, এন্টি ক্লকৱাইজ দিব, so নেগেটিভ হ'ব। so এই কোঅৰ্ডিনেট হ'ব এইটো, right? now what will be the coordinate of b হ'ব কি, এইটো পইণ্ট b আমাৰ, so ইয়াৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি x এক্সিছত কি ল'ম, sigma y, that is also tensile in nature, so পজিটিভ হ'ব। then tensile stress বা যেটো tangential stress এইটো হ'ল আমাৰ tau yx is also positive because it will give clockwise rotation, right? so this will give clockwise rotation, right? so it will also be positive, that is our tau yx. okay, so now if I have to locate on the x axis, on the axis, so ab a আৰু b লোকেট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল। so দুটা কি a পইণ্টটো কি হ'ব, ফৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট থাকিব, যেটো প্লাছ মাইনাছ আছে, so ফৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টত। so sigma x পজিটিভৰ ফালে কিমান যাম, sigma x যাম। okay, sigma x suppose this is our sigma x from 0 to sigma x, right? okay, then tau x হয়, আমি তলৰ পিনে যাব লাগিব যেটো আমাৰ মাইনাছ হয়, that is fourth quadrant, right? so suppose this is our point a. okay,
So it is our point A. Okay, now for point B, positive sigma y x পিনে যাব লাগিব, positive sigma y x পিনে গলো, then tau yx আমি উপর পিনে যাব লাগিব. Okay, y x এর ফালে যাব লাগিব. That is our suppose এখানে মনত আছে. Okay, so this is our point B. So আমি assume কৰিছো কি sigma x এর ভ্যালু বেশি. Okay, now আমি কি কৰিব লাগিব, we have to connect this line. Okay, so point B আৰু point B কি কৰিব লাগিব, connect কৰিব লাগিব. এটা connect কৰাৰ পিছত যোনটো point intersect কৰে on the x axis, this will be our center of the Mohr circle. Okay, now taking this as a center and this much is as radius, we have to draw a circle. Okay, now we'll draw a circle. So this will be our circle, right? So this circle will intersect our x-axis into points, right? So first point to hobo amar sigma 1, second point to hobo amar sigma 2, maximum value to hobo amar aru eta kotha etia jitu amar x-axis ase ami x-axis ki loisu normal stress loisu aru y-axis ki loisu ami shear stress loisu, right? So on the x-axis there is no shear stress, so that's why ami x-axis ki boli kom, this plane ki boli kom ami principal plane boli kom, jot amar shear stress value nathake. Okay, so this is our principal plane, right? Principal plane. Okay, the principal plane maximum value to ase, that is our sigma 1, that will be called as major principal plane, right? That is our major principal plane. Okay, aru sigma 2 hol amar smaller, so it will be minor principal plane, sorry, minor principal stress. This will be minor principal stress and this will be major principal stress. Okay, now so parameter every point ki kore represent kore amar kisman particular shear stress. So this will be our shear stress, this will be shear stress, this will be shear stress, right? So every point will give some shear stress from the x-axis, okay, in the vertical direction. So what will be the maximum shear stress here? So the radius will be our maximum shear stress. Okay, so this will be our maximum shear stress, which is this will be the maximum shear stress, right? This will be our maximum shear stress. This is the radius of the circle. So মনত ৰাখিব radius of the circle is the tau max. Okay, so tau max er value to hol amar radius of the circle. Okay, now this is our maximum shear stress plane and this is our principal plane, right? Principal plane and shear stress plane or major angle to hol amar 90 degree. Aru eta kotha মনত ৰাখিব, that is our amar jodi actual angle theta hoy, then Mohr circle ki hobo twice theta, মানে double hoy jay Mohr circle. tar mane ki maximum shear stress tau maximum plane, tau max plane aru principal plane or major angle kiman hobo, that is our 45 degree. Okay, যেহেতু Mohr circle 90 degree hoy ase, then actually kiman hobo 45 degree. Okay, এতিয়া আমি লাগিব, এতিয়া আমি সেন্টাৰৰ ভ্যালু লাগে, আমি সেন্টাৰৰ ভ্যালু কেনে কলাম, সো সেন্টাৰৰ ভ্যালু যদি আমাক লাগে সেন্টাৰৰ ভ্যালু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স কিমান সিগমা 2 আৰু ইয়াৰ পৰা ম্যাক্সিমাম প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছৰ ভ্যালু হ'ল সিগমা 1, এটা আমাক লাগে সেন্টাৰৰ ভ্যালু কেনে কলাম আমি, যদি আমি সিগমা 1 ৰ পৰা সিগমা 1 আৰু সিগমা 2 প্লাস কৰো, দেন ডিভাইড বাই 2 কৰো, দেন উইল গেট দিস ভ্যালু, সেন্টাৰৰ ভ্যালু, রাইট? সো সিগমা 1 প্লাস সিগমা 2 আপন 2 কৰিলে উইল গেট সেন্টাৰ। ৰেডিয়াছৰ ভ্যালু কেনেকৈ পাম, ৰেডিয়াছৰ ভ্যালু মানে দিস মাছ ভ্যালু কেনেকৈ পাম, যদি সিগমা 1 ৰ পৰা sigma 1 plus sigma 2 minus kuru, then divided by 2 kuru, then we will get radius, which is the value of also tau max. Okay, tau max is the radius of Mohr circle, right? So মনত ৰাখিব sigma 1 minus sigma 2 upon 2 কৰিলে আমি tau max পাম। তে এই ভ্যালুটো কেনেকৈ আহিল আপুনি you can take example also, suppose মই example হিচাপে লৈছো, suppose this circle Mohr circle suppose আমাৰ sigma ৰ ভ্যালু আছিল suppose 6 আছিল আৰু যেটো minus 2 আছিল minus 10 ৰ ভ্যালু suppose 2 asile. Okay, এটা হলে আমার সার্কুলার ভ্যালু কিমান হ'ব, ডায়ামিটার ভ্যালু কিবা 4 হ'ব, রাইট? সো 6 minus 2 কৰিলে ডিভাইড বাই 2 কৰিলে কি পাব লাগে, আমি ৰেডিয়াস পাব লাগে, ৰাইট? সো ৰেডিয়াস 6 ৰ পৰা 2 minus কৰিলে 4 ডিভাইড বাই 2, ৰেডিয়াস ইজ ইকুৱেল টু 2, তাৰ মানে ৰেডিয়াস কিমান পালো আমি জাস্ট 2 পালো। ওকে, সো এনেকা মত হ'ব পাৰে, যদি পাহৰি যায় আপুনি ইউ ক্যান অলসো টেক এক্সাম্পল এন্ড টু ফাইন্ড দিস ফর্মুলা, যদি পাহৰি যায় আৰু সেন্টাৰটো প্লাস কৰাৰ পিছত ডিভাইড কৰিলে আমি সেন্টাৰটো পাই যাম। ওকে, এই এটো যেটো ডিসটেন্স এটো পাই যাম। নাও এতিয়া আমি সিগমা 1 আৰু সিগমা 2 ভ্যালু যদি এনালিটিক্যাল মেথড দি উলাও, আমাৰ Mohr circle টল গ্ৰাফিক্যাল মেথড, এতিয়া এনালিটিক্যাল মেথড আমি ইউজ কৰিব লাগিব। সো সিগমা 1 ৰ ভ্যালু সিগমা 1 আৰু 2 মানে সিগমা 1 আৰু 2 ফৰ্মুলাটো হ'ল সিগমা x প্লাস সিগমা y আপন 2 প্লাস মাইনাস আন্ডার রুট অফ সিগমা x মাইনাস সিগমা y আপন 2 হোল স্কয়ার প্লাস টাউ x y হোল স্কয়ার।
okay, underwater phase. So this is the value this is the formula for major and minor principal stress. okay, so 1 আৰু 2 মানে যদি প্লাস কৰো দেন মেজৰ পাম আৰু যদি মাইনাস কৰো দেন মাইনৰ পাম। আৰু এটা এইটো এই ভ্যালুটো কি হ'ব আমাৰ ৰেডিয়াছৰ ভ্যালু হ'ব, এইটো হ'ব সেন্টাৰৰ ভ্যালু, সেন্টাৰ প্লাস ৰেডিয়াছ কেনেকৈ আহে কৈ আছো মই। so this is our center, right? center distance, right? center distance কেনেকৈ ওলাম sigma 1 plus sigma 2 upon 2, এটা center distance। center distance plus যদি r কৰো this is our r, right? r কৰিলে কিমান পাম আমি মেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছ পাম, that is sigma 1। এতিয়া center distance পৰা this is the center distance, right? center distance পৰা যদি আমি এই radius to minus কৰো then we will get this value, right? this is our sigma 2, that is our minor principal stress। okay, so this is the minor principal stress। plus কৰিলে কি পাম center লগত যদি radius plus কৰো then we will get major principal stress। center পৰা যদি আমি radius minus কৰো then we will get minor principal stress। okay, okay, now I will see the MCQ। okay, এতিয়া MCQ first question কি আছে, আমি যেটো কনসেপ্ট নি ইনে কম্পারেটিভ হয় আমি রিভিজন কৰিলো, সো আমি এতিয়া কোশ্চেন বিলাক আমি ফার্স্টলি কৰিম। ওকে, সো কোশ্চেন এক নম্বৰ কোশ্চেন কি আছে, দ্য প্রিন্সিপাল স্ট্রেস এট এ পয়েন্ট ইন এ বার আর 160 Newton per mm square tensile in nature and 80 Newton per mm square compressive in nature, the maximum shear stress। so tau max is equal to the radius value in Mohr circle। so radius value in Mohr circle কিমান আছিল sigma 1 minus sigma 2, এর sigma 1 আর sigma 2 ভ্যালু কিমান, ভ্যালু sigma 1 আর sigma 2 কি হয় তো মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস ইকুয়াল মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস upon 2, right? in modulus। so sigma 1 এর ভ্যালু হল 160 minus plus হবো, যেহেতু কম্প্রেসিভ আছে নেগেটিভ হবো, so plus 80 divided by 2, that is our 240, right? so 240 divided by 2 কৰিলে কিমান হবো, that is our 120। so option C will be the correct answer। now coming to the next question, the maximum shear stress of the Mohr circle is equal to the radius of the circle, right? maximum shear stress, this is the maximum shear stress, right? so it is also the radius of the Mohr circle। the maximum shear stress occurs on how much degree with the principal plane? so maximum shear stress, this is the maximum shear stress plane, right? this is the maximum shear stress plane, এটো পজিটিভ হয় আৰু এটো নেগেটিভ হয়, নেগেটিভ shear stress plane এটো হল আমাৰ নেগেটিভ shear stress, এটো হল পজিটিভ shear stress plane, right? so এটো হল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল প্লেন। the principal plane of মাজৰ এংগল কিমান হয়, that is 90 degree। so the angle between this in actual কিমান হ'ব, that is 40 degree with principal plane। okay, option B will be the correct answer। when a member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is equal to, so মেম্বারে কি হয়েছে, মেম্বারত কি এপ্লাই করা হয়েছে axial tensile load মানে only tensile only sigma x is applying, there is no sigma y। okay, sigma এর ভ্যালু 0 হয়, so মানে যেহেতু একো shear stress এর ভ্যালু নাই তার মানে কি যেহেতু sigma x apply হয়ে আছে সেটা হলো আমার মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, রাইট? so মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের ফর্মুলা আমি অ্যাপ্লাই করব sigma 1 minus sigma 2 upon 2 is equal to tau max, right? so আমি যেহেতু sigma 2 এর ভ্যালু 0 হবে, যেহেতু কোনো tau sigma এর ভ্যালু দিয়া নাই, so sigma 2 ভ্যালু 0 হবো, then sigma 1 is equal to twice of sigma 1 is equal to twice of tau max, right? so twice the maximum shear stress is the correct answer। now coming to the next question, when a member is subjected to like principal stresses, like principal মানে same sign থাকা মানে sigma 1 আৰু sigma 2 with the same time like principal stresses, then the greatest shear stress will occur, দুটা পজিটিভ এক্সিস থাকিব তার মানে sigma 1 sigma 2 মানে Mohr circle তো আমার এনেকে বনিব। এতিয়া in this condition the greatest shear stress will occur on mutually perpendicular planes which will be, so mutually perpendicular plane ত বনিব, that is our maximum shear stress plane, right? so maximum shear stress কিমান নাম্বার থাকিব, 2 will be in number। okay, these are positive, these are negative, so 2 will be in number, so option A will be the correct answer। so দুটা প্লেন থাকিব maximum shear stress, that is our positive আৰু negative, মানে tau max এটা positive হয় এটা negative হবে। okay, now coming to the next question, a plane which is not subjected to shear stress, tangential stress which is also known as, that is our principal plane, যেটা আমার কোনো shear stress এর ভ্যালু না থাকে, that is our principal plane। okay, so this is our principal plane, there is no shear stress, but we are having shear stress value in the vertical direction। okay, so option C will be the correct answer। what is the radius of Mohr circle, radius of Mohr circle, so they are asking this value, right? so this value কেন করলাম, এটা যদি sigma 1 হয়, যদি sigma 2 হয়, then যদি sigma 1 এর পর sigma 2 minus করো then divide by 2 করো, then we will get Mohr circle radius, right? so half the difference of the two principal stresses। okay, this is the correct answer। now coming to the next question, question number 8 হলো in a plane stress problems there are normal tensile stresses sigma x and sigma y। plane stress problem মানে we are dealing with 2D। okay, so sigma x আৰু sigma y আছে, sigma x আৰু sigma y আছে, sigma y accompanied by shear stress tau xy।
so tau xy, this tau xy. Okay, if we at a point, if it observed that the minimum principal stress on a certain plane is 0, minimum principal stress mane this is the minimum principal stress, right? This is the sigma 2 is the minimum principal stress and sigma 1 hol maximum principal stress. So the question is this is যদি minimum principal stress এর value 0 হয়, then what will be the tau xy? So tau xy relation code para পাবো আমি এটা ফর্মুলা পাইছিল জাস্ট আমি minimum principal stress এর ফর্মুলা, that is what sigma x plus sigma y upon 2 minus কি আছিল under root of tau sigma x minus sigma y upon 2 whole square plus tau xy. Okay, tau xy square. Okay, now if I put 0 in the minimum principal stress, so যদি এটো left side low, then sigma x sigma y upon 2 whole square plus tau xy, right? Tau xy যদি square করো root over উঠি যাব, then in the right side we have root over, right? Sigma x plus sigma y upon 2 whole square. Now edu a minus b whole square, 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 sorry, a plus b whole square minus a minus b whole square করলে কি পাবো 4ab পাবো, right? So if I take this into right side কি পাবো আমি, so কিমান পাম 4ab, so এফালে থাকিব tau xy square 4ab 4 sigma x sigma y 4ab তলত কিমান থাকিব 2 স্কয়ার করলে 4 হ'ব। ওকে, so 4 ক্যান্সেল করলে থাকে কিমান tau x sigma y. ওকে, so আমাক লাগে tau x এর ভ্যালু কিমান হ'ব, that is our under root of tau sigma x sigma y. So the correct answer will be option C. Okay, tau x will be the under root of sigma x into sigma y. So this is a important value. যেতিয়া আমার minimum principal stress এর ভ্যালু 0 হয়, in that case আমার tau x এর ভ্যালু কিমান হয় under root of sigma x sigma y. important হয় মনত রাখিব। Now coming to the next question, select in which of the following biaxial stress pure shear condition prevails. Pure shear condition মানে যত আমার only shear stress থাকে। ওকে, so যত আমার only shear stress থাকে, so shear stress থাকলে কি হবে, আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যেটো আমাৰ biaxial stress লাগি আছে, মানে যদি stress লাগি থাকে in that condition only, যদি আমাৰ like and unlike equal যদি stress লাগি থাকে in that condition also we can have pure shear condition. Okay, suppose 10 লাগি আছে, tensile 10 আৰু compressive 10 লাগি আছে, so এটো কি হ'ব unlike equal force, right? Unlike equal stress যদি লাগি আছে in that condition also we will have pure shear condition. Okay, so in this condition we will have sigma 1 is equal to the minus sigma 2, so it will be our pure shear condition কাৰণে এটা for Mohr circle. Okay, sigma 1 আৰু sigma 2. Okay, so যেটো radius হ'ব, radius to আমাৰ tau max এর ভ্যালু, so tau max এর ভ্যালু কিমান হ'ব, tau max এর ভ্যালু will be the principal stress এর ভ্যালু, principal stress এর ভ্যালু সমান হ'ব আমাৰ tau max এর ভ্যালু। Okay, now coming to the next question, if a Mohr circle for a two-dimensional stress system has 0 radius, both principal stresses are, যদি কোনো এটা স্ট্রেস সিস্টেমৰ কাৰণে আমাৰ Mohr circle radius to 0 হয়, তাৰ মানে কি Mohr circle radius যদি 0 হয়, suppose this is our Mohr circle, so in this condition suppose this is our Mohr circle, so Mohr circle এনেকা ফর্ম হৈছে, in this condition Mohr circle radius 0 হৈ আছে, right? so Mohr circle radius কেতিয়া 0 হ'ব পাৰে, যদি হে আমাৰ suppose this is our condition equal compressive force লাগি আছে, suppose 10, so in this condition আমাৰ Mohr circle radius কি হ'ব, আৰু কি নাই একো shear stress নাই, shear stress নাথাকিলে কি হ'ব on the principal plane আমাৰ Mohr circle বনিব, right? so Mohr circle radius নাথাকিব, যেহেতু আমাৰ কি হয় 10 আৰু 10 সেম হয়, right? সেম হলে কি হ'ব, দুটা নেগেটিভ এক্সিস বনিব, that is our -10, so this will be -10, right? There will be no shear stress value, so this will be our Mohr circle. So in this condition there is no radius of this Mohr circle, right? so Mohr circle radius নাথাকাৰ কাৰণে কি হ'ব, সেম ভ্যালু হ'ব, magnitude হ'ব সেম আৰু সাইন হ'ব সেম, নেগেটিভ কেতিয়াবা নেগেটিভ হ'ব পাৰে বা পজিটিভ হ'ব পাৰে। ওকে, so equal magnitude and of the same sign, this condition আমি কি কওঁ হাইড্ৰোস্ট্যাটিক কন্ডিশন বুলি কওঁ। হাইড্ৰোস্ট্যাটিক কন্ডিশন কি হয়, চাৰিফালৰ পৰা সেম ফোর্স লাগে, যেটো আমি পাস্কালস লগ কৰো, right? so the correct answer will be equal of magnitude and of the same sign. Okay, now coming to the next question, so next correct answer, if the ratio of two principal stresses is half, what is the ratio of maximum principal stress to maximum shear stress? Now the question কি দি আছে, দুটা principal stress or ratio কি মানে half হয়, এতিয়া কথাটো হল আমি sigma 1/2 লিখিম না sigma 2/1 লিখিম। এতিয়া যেহেতু half হয় আমি maximum টো কি হ'ব, so ইয়াৰ মানে হল maximum shear stress যোনটো আছে সেইটো হল মাইনৰৰ 2 times হয়। ওকে, so মাইনৰ 2 times কৰিলে আমি maximum টো পাওঁ, তাৰ মানে কি sigma
2 upon sigma 1 কৰিলে কি পাম আমি হাফ পাম ওকে সো আমি লিখোতে কেনেকৈ লিখিব লাগিব sigma 2 upon sigma 1 ওকে সো sigma 2 by sigma 1 কৰাৰ পিছতহে আমি হাফ পাম not sigma 1 by sigma 2 because আমি minor to 2 times of sorry আমাৰ major to 2 times of কি হ'ব minor হ'ব ওকে সো this conditioner কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো সো এতিয়া আমাক যেহেতু maximum principal stress আৰু maximum shear stress আছে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি maximum shear stress ভ্যালু উলাম এতিয়া maximum shear stress কাৰণে এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো কি ৰিসেন্টলি আমি কি পালো maximum shear stress is the radius of Mohr circle right radius of Mohr circle ফৰ্মুলা কি আছিল sigma 1 পৰা যদি sigma 2 minus 4 divided by 2 কৰিলে আমি radius পাম right so radius is equal to the sigma 1 by sigma 1 পৰা sigma 2 divided by 2 okay so sigma 1 ভ্যালু কিমান আছে so sigma 1 পৰা কিমান হ'ব 2 of sigma 2 right so sigma 1 জায়গাত কি পুট কৰিম 2 of sigma 2 minus sigma 2 upon 2 that is our sigma 2 upon 2 okay radius of value কিমান হ'ব sigma 2 upon 2 now question কি দিছে ratio of maximum principal stress to maximum shear stress so maximum principal stress of value কিমান sigma 1 upon maximum shear stress that is our sigma 2 upon 2 now sigma 1 জায়গাত আমি কি পুট কৰিব that is our 2 twice sigma 2 so twice sigma 2 upon sigma 2 upon 2 okay so sigma 2 cancel গল থাকিল 2 1 upon 2 right so 2 to upor lagale ki hobo 4 hobo answer right so the correct answer will be option D will be the correct answer okay now coming to the next question for an element subject to pure shear stress so pure shear stress eta apply hoy in that condition amar jeto origin hoy origin to center of thake so this is our pure shear stress so efale sigma 1 efale sigma minus 1 right the maximum principal stress will be so maximum principal stress kiman hobo that is our this is the maximum principal stress right so jodi pure shear stress or value jodi tau hoy mane radius er value tau hoy so it is this is the radius right this is the radius so radius er value jodi tau hoy maximum shear stress value maximum principal stress value tau hobo right option A will be the correct answer when two unequal like principal stresses unequal means equal mane not equal in magnitude like mane same sign okay so question dia ase ki principal stress magnitude dia ase p1 aru p2 tar mane ki p1 aru p2 unequal hoy aru ki dia ase like principal mane same sign hoy in this in that condition radius of Mohr circle kiman hobo so radius of Mohr circle ki hoy sigma 1 minus sigma 2 upon 2 so in this condition question ki dise principal stress value dia ase eta hol p1 aru anto hobo p2 যেহেতু p1 আৰু p2 so এটা যদি আমি প্ৰিন্সিপাল হিচাপে লও আনটো কি হ'ব মাইনৰ হ'ব ওকে so এটা যদি মেজৰ হয় আনটো হ'ব মাইনৰ divided by 2 so p1 by p2 divided by 2 option D will be the correct answer a rectangular bar is subjected to an axial tensile load producing a tensile stress p the tensile stress produced on any oblique plane at an angle theta to the cross section is so we can also find this by the analytical method so analytical method যেটো আমি tau পাও question কি দিছে tensile stress দিছে tensile stress বা shear stress এর ফর্মুলা কি আছিল minus sigma x minus sigma y upon 2 sin twice theta plus tau cos twice theta right এটা হল আমার shear stress value at an angle theta tau theta okay আৰু sigma theta value কিমান আছিল normal stress value sigma x মনত ৰাখিব লাগিব এইটো দুটা ফৰ্মুলা sigma x plus sigma 2 plus divided by 2 sigma x minus sigma y divided by 2 cos twice theta plus tau xy sin twice theta so ইয়াত যেটো sin convention লোৱা হৈছে for particular ইয়াত যেটো ফৰ্মুলা লোৱা হৈছে সেই ফৰ্মুলাটো for particular sin convention so বেলেগ অথৰে বেলেগ sin convention হৈছে যাৰ বাবে ফৰ্মুলা বিলাক বেলেগ হয় so আপুনি কনফিউজন হ'ব নালাগে ইয়াত যেটো sin convention লোৱা হৈছে যেটো angular sin convention এটো vertical লগত vertical referenceable লোৱা হৈছে মানে যদি vertical লগত যদি angle যেটো oblique plane আছে oblique plane যদি theta angle কৰে the clockwise direction of theta angle কৰে then it will be positive আৰু যদি anti-clockwise হয় then it will be negative okay আৰু যেটো আমাৰ shear stress আছে shear stress যদি vertical কথা কৈছো explain কথা কৈছো explain ক্ষেত্ৰত যদি ই clockwise rotation দিয়ে that will be positive আৰু যদি anti-clockwise দিয়ে that will be negative okay so আমাক লাগে টাওয়ার ভ্যালু রাইট টাওয়ার ভ্যালু যেহেতু আমার অনলি এক্সিয়াল টেনসাইলত এপ্লাই কৰি আছে সো আমার সিগমা ওয়াই ভ্যালু 0 হ'ব আৰু কোনো শেয়ার স্ট্রেস এপ্লাই কৰা নাই সো এর ভ্যালু 0 হ'ব থাকিব কিমান আমাৰ সিগমা x by 2 সো সিগমা x by 2 আমাৰ সিগমা x এর ভ্যালু কি দিয়া আছে টেনসাইল স্ট্রেস p দিয়া আছে রাইট সো মাইনাস p upon 2 sin twice theta সো sin twice theta যদি আমি ভাঙো তেতিয়া হলে কি হ'ব
no, sin twice theta dia ase, so p sin twice theta by 2 will be the correct answer. Okay, now coming to the next question. The radius of Mohr circle for spaces at a point in a body is দিয়া আছে, এটা হল সিগমা x এর ভ্যালু, এটা তলতে হল আমার সিগমা y এর ভ্যালু, এটা হল টাউ x এর ভ্যালু। সো টাউ x এর ভ্যালু যদি 0 দিয়া আছে তার মানে কি এই দুটো হল আমার প্রিন্সিপাল স্পেসের ভ্যালু। আমাক লাগে রেডিয়াস, সো রেডিয়াস কি হ'ব সিগমা 1 বাই সিগমা 2 আপন 2। যদি কিবা টাউ x এর ভ্যালু দিয়া থাকিলে হয় ইন দ্যাট কন্ডিশন আমি রেডিয়াস বেলেকে ওলালো হয়, যেহেতু টাউ x এর ভ্যালু নাই তার মানে কি এই দুটো স্পেস কি হয় প্রিন্সিপাল স্পেস হয়। ওকে, সো 160 minus 350 upon 2 ভ্যালু কিমান হ'ব ডিভাইড কৰাৰ পিছত, so that will be our 255. Okay, so 255 will be the correct answer. Option C will be the correct answer. Now coming to the next question. Tensile stress of 200 MPa and compressive stress of 100 MPa is acting on a mutually perpendicular plane. So tensile stress dia ase 200 and compressive dia ase 100. Okay, now ami ulabo lage ki maximum shear stress. So in this block there is no shear stress, right? So we can use the maximum shear stress formula. Maximum shear stress is equal to the radius of the Mohr circle. So radius of Mohr circle sigma 1 by sigma 2 upon 2 is equal to the r. R মানে maximum shear stress. যেহেতু কোনো shear stress নাই, so we can also use this formula. So sigma 1 এর ভ্যালু কিমান হ'ব 200 maximum ভ্যালু যেটো, আর minus 100 to compressive হয়, so minus plus হ'ব, so 300 upon 2 that is our 150. Option B will be the correct answer. Just question to বুঝি পালে হল আর কনসেপ্ট যদি থাকে you can easily solve this kind of questions. So question number 17 লে 17 লে if a prismatic bar of cross section A is subjected to a tensile force কি আছে P দিয়া আছে, the shear stress on a plane inclined at an angle 45 degree with the x axis. So with the axis is given by, so যদি আমি কি লাগিব আমাক লাগে shear টাওয়ার হলো জাস্ট কি পালো আমি sigma x minus sigma y upon 2, right? sin twice theta টাউ x এর ভ্যালু দিয়া নাই, সো হেতু আমি প্লাস টাউ x হয় cos twice theta, সো এটা না লাগে যেহেতু 0 হ'ব। সো sigma x minus sigma y, sigma যেহেতু আমার অনলি টেনসাইল ফোর্স লাগি আছে মানে ইউনিএক্সিয়াল ফোর্স লাগি আছে, ওকে দ্যাট ইজ নো ফোর্স ইন দ্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশন, রাইট? সো sigma x sigma y এর ভ্যালু কিমান হ'ব 0 হ'ব। তা sigma x এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে ইয়াত লোড দিয়া আছে p আৰু ক্রসন দিয়া আছে a, তার মানে p by a ওকে upon 2 sin twice theta theta value 45 degree, that is a sin 90 minus 1, so p by twice a is the correct answer. Okay, so option A will be the correct answer. Now coming to the next question. At a point P the state of stress sigma x 6 dia ase aru sigma y dia ase -2 MPa aru tau x er value dia ase 3 MPa. The magnitude of principal stresses for this state of stresses, in this condition we cannot use the principal stresses formula for যেটো আমার in this condition যেহেতু টাউ x এর ভ্যালু দিয়া আছে, সো এই দুটো ভ্যালু যদি দিয়া আছে এই দুটো আমার প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস নয়, যেহেতু আমার টাউ x এর ভ্যালু দিয়া আছে। ওকে, সো ইয়ারে যেটো সিগমা x আছে সিগমা x আমার প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস নয়, টাউ x যেটো লাগি আছে, সো হেবে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ অ্যানালিটিক্যাল মেথডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। সো অ্যানালিটিক্যাল মেথডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল প্রিন্সিপাল স্ট্রেসৰ কাৰণে সিগমা x প্লাস সিগমা y upon 2 প্লাস মাইনাস কেতিয়া দিম যেতিয়া আমাৰ মাইনাৰ প্রিন্সিপাল লাগিব, রাইট? সো আন্ডার রুট অফ সিগমা x minus sigma y upon 2 whole square plus tau x y square, right? Tau x y square. So sigma x plus sigma y, that is our 6 minus 2 4 by 2, that is our 2. So 2 plus kiman hobo sigma x minus sigma y, sigma x minus sigma y, that is our minus plus hobo, so 8 hobo 8 by 2 4 square, that is 16, and tau x y square korle kiman hobo 3 square korle 9 hobo, that is our 5. So 5 plus 2 ki hobo 7 hobo. So 7 to hol amar maximum principal stress, that is our major principal stress, right? What is the minor principal stress? So minor principal stress will be 2 minus 5, that is our minus 3. Okay, option B will be the correct answer. Okay, now coming to the next question. A body is subjected to a direct tensile stress of 300 mm in one plane accompanied by a simple shear stress 200 MPa. The maximum normal stress will be, so direct tensile stress is 300 mm. So in one plane accompanied by a simple shear stress. So only error direction of ki dia ase tensile stress dia ase, আমি ধৰি লৈছো এক্সাইল ইন নেচাৰ হয়, সো দিস এক্সাইল ডিৰেকশনত লাগি আছে, that is 300. ওকে, এতিয়া যেটো আমাৰ ভাৰ্টিকেল প্লেনত একো স্ট্রেস লাগা নাই, তার মানে সিগমা y এর ভ্যালু কিমান হ'ব 0 হ'ব, তার মানে কি আৰু সিম্পল shear stress ভ্যালু দিয়া আছে, that is 200. ওকে, এটা ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস কেনেকৈ ওলাম আমি? সো ফর ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস we have to use this formula, right? Maximum normal stress. Okay, maximum normal stress মানে কি major principal stress, right? So sigma x plus sigma y, that is our 300 by 2, যেহেতু sigma এর ভ্যালু 0 হয়, so 300 by 2 হবো, প্লাস sigma x minus sigma y, sigma এর ভ্যালু তো 0 আছে,
সো অকল সিগমা এক্স আছে, সিগমা এক্স বাই 2 কিমান হ'ব, that is 150, 150 স্কোয়ার কৰিলে কিমান হ'ব, that is our 225 ৰাইট, প্লাস কিমান হ'ব, টাব এক্সৰ স্কোয়াৰ কৰিব লাগিব, that is 200 ৰ স্কোয়াৰ কৰিলে কিমান হয় 40k, ওকে। সো এইটো স্কোয়াৰ কৰিলে কিমান পাম আমি, এইটো স্কোয়াৰ কৰিলে আমি পাম 180 পাম, ওকে। 180 প্লাস এইটো হ'ল আমাৰ 150, okay, so sorry not 150, that is our sorry এইটো ৰুলাৰ কৰিলে আমি কি পাম 250 পাম, so 250 পালে 250 plus 150 কিমান হয়, that is what 400, okay, যদি calculation কৰে you will get 250 and this will be 150, that is what 400, okay, option D will be the correct answer. An element is subjected to px মানে exile force দিয়া আছে, exile stage দিয়া আছে 35 MPa, টেনসাইল ইন নেচাৰ হয়, আৰু ভাৰ্টিকেল কিমান দিয়া আছে, ভাৰ্টিকেল যেটো স্টেজ পাৰপেন্ডিকুলাৰ প্লেনত 20 MPa দিয়া আছে, তো হেতু টেনসাইল হয়, আৰু শেয়ার স্টেজ দিয়া আছে 7.5 MPa, then the direction of principal stress is denoted by tan twice theta p, so এটো হল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছৰ লোকেশন, বা থিটা আমি কেনে ওলাও, প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছৰ ফৰ্মুলাটো হল টাউ 2 টাউ xy upon sigma x minus sigma y. now আমার কি হবো, so twice theta p tan inverse 2 টাউ x হয়, 2 টাউ x এর ভ্যালু কিমান হবো 2 into 7.5, that is 15, আৰু sigma x minus sigma y কৰিলে sigma x এর ভ্যালু 35 আৰু sigma এর ভ্যালু 10, দুইটা প্লাস হয়, so মাইনাস কৰিলে আমি 15 পাম, so 15 থাকিব কিমান 1 থাকিব, so tan inverse 1 কিমান হয় 45 হয়, 45 হয়, so 45, so theta p এর ভ্যালু কিমান হবো 45 এর আধা কিমান হয় 22.5, okay, option B will be the correct answer. এটা হল আমার থিটা পির ভ্যালু রাইট, প্রিন্সিপাল প্লেনের লোকেশন, এটা আমি আমার যদি লাগে শেয়ার স্ট্রেস প্লেনের লোকেশন, শেয়ার স্ট্রেস প্লেনের লোকেশন কিমান হবো টুয়াইস tan থিটা টুয়াইস s এনেকে ডিনোট কৰো, বা ফাই দিও ডিনোট কৰো আমি, ইজ ইকুয়াল কি হবো মাইনাস সিগমা x মাইনাস সিগমা y আপন টুয়াইস টাউ xy, এনেকে মনত ৰাখিব, okay. now coming to the next question, sharing stress on principal plane will be কিমান হয়, share stress সদায় কি হয় 0 হয় on principal plane. now coming to the question number 22, if the normal stress of same nature px and py, normal stress এটা যদি vertical হয় এটা কি হ'ব axial, and shear stress q are acting on two perpendicular planes and q দিয়া আছে px py on the top, then the major and minor principal stress respectively are, so আমি রিসেন্টলি পালো কি যদি আমার q এর ভ্যালু যদি আন্ডার রুট অফ px প্লাস py হয়, সরি px বা সিগমা x সিগমা y যদি হয়, তেতিয়াহলে মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের ভ্যালু কিমান হয় 0 হয়, সো ইয়াৰ পৰা এটা কনফার্ম এটা বস্তু কনফার্ম যে আনসার 0 থাকিব, মাইনর 0 থাকিব আৰু মেজর কিবা এটা থাকিব, ওকে। এটা মেজর ভ্যালু ওলাব লাগিব আমি রাইট, সো মেজর ভ্যালু কেনেকৈ ওলাম, সো আমি ডাইরেক্ট কি কৰিম, যেটো আমাৰ সো মেজরতে পুট কৰি দিও আমি, সো মেজরত যদি পুট কৰি দিও মেজরের ভ্যালু কিমান সিগমা 1 ইজ ইকুয়াল কিমান হয়, ফর্মুলা মতে সিগমা x প্লাস সিগমা y আপন 2 প্লাস আন্ডার রুট অফ সিগমা x মাইনাস সিগমা y আপন 2 প্লাস কিমান, সরি এটো স্কয়ার আছিল, স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস টাউ x আছিল নাই, লিখল জাস্ট ফার্স্ট অফ অল লিখি লৈছো, সো টাউ x হয়। সো এটা কোশ্চেন মতে কি দিয়া আছে, আমাৰ যেটো সিগমা x এর ভ্যালু দিয়া আছে px, সো px বাই py, px বাই py বাই 2, then px minus py by 2 divided by tau x square, যদি tau x is the square কৰি কিমান পাম এটো, if I square this then we will get px py, so plus px py. now যদি আমি এটো যদি সিম্পলিফাই কৰো px px minus py square কৰিলে কিমান পাম px py, okay. so if I square this then px square py square minus 2 px py right divided by 4, okay. so divided by 4 কৰিলে এটো যদি আমি ফ্ৰেকশন টো লৈ লও কিমান হ'ব, that is our 4 px py, okay. so 4 px py পৰা দুটা মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব twice px py, so twice px py, so px square আছে ইফালে only
px py আছে প্লাস 2 px py ডিভাইড বাই 4 রাইট সো এটো আমাৰ a প্লাস b হোল স্কয়ার ফর্মুলা আহিব সো px প্লাস py হোল স্কয়ার আপন 4 রাইট সো এটো হ'ব আমাৰ ৰুট ওভাৰৰ ভিতৰৰ বস্তুৰ সলিউশন তো ৰুট ওভাৰ কৰিলে কিমান পাম আমি px প্লাস py থাকিব px প্লাস py ডিভাইড বাই 2 থাকিব রাইট নাও px প্লাস py ডিভাইড বাই 2 থাকিব ৰুট ওভাৰৰ ভ্যালু কিমান হ'ব গতে ৰুট ওভাৰৰ ভ্যালু কিমান হ'ব px প্লাস py ডিভাইড বাই 2 ওকে সো px প্লাস py divided by 2 right so px plus py divided by 2 কৰিলে কিমান পাম px plus py so this is the value of major principal stress so what will the value of minor principal stress এটা মাইনাস এটা হ'ব so 0 হ'ব already কলো আছে so major principal stress value কিমান হ'ব px plus py so option D will be the correct answer now coming to the next question the বেলেগ থিওৰি আহিব থিওৰি অফ ফেলাৰৰ question আছে স্টেন লাগিব at a point in a strain material if two mutually perpendicular tensile stresses of 200 Newton per mm square and 100 Newton per mm square are acting, then the intensity of tensile stress on a plane inclined 45 degree to the axis of minus stress. So question কি হইছে minus stress লগত কি angle কৰি আছে 45 degree. So এই ফিলটো দিয়া আছে আমি যেটো ফর্মুলা লৈছো ইউজ কৰিছো হেতু ফর্মুলাত angle আছে মেজৰৰ লগত মানে এটো লগত কৰা আছে ৰাইট ভাৰ্টিকেল লগত so in this condition also 45 হ'ব যেটো angle to 90 degree হয় so 45 হ'ব so একো angle কোনো problem নাই so এতিয়া কি দিয়া আছে টেনসাইল স্ট্রেস দুটো টেনসাইল স্ট্রেস হয় এটা হল 200 আনটো হল আমাৰ 100 ওকে আৰু কি দিয়া আছে angle to 45 ডিগ্ৰী আছে আমাৰ মাইনাস স্ট্রেসৰ ভ্যালু ওলাব লাগে so মাইনাস স্ট্রেসৰ ভ্যালু কেনেকৈ ওলাম so মাইনাস স্ট্রেসৰ ভ্যালু আমি so মাইনাস স্ট্রেসৰ ভ্যালু নহয় the intensity of tensile stresses মানে টাওৰ ভ্যালু ওলাব লাগিব টাও থিটাৰ ভ্যালু ওলাব লাগিব so টাও থিটাৰ ভ্যালু কেনেকৈ ওলাম minus sigma x minus sigma y upon 2 sin twice theta right টাও x এর ভ্যালু যেহেতু নাই so 0 হ'ব এটো so হেতু লিখো মই so sigma x এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 200 minus কিমান দিয়া আছে 100 right so 200 minus 100 upon 2 that is our 50 আছে আৰু sin twice theta ভ্যালু কিমান হ'ব 90 degree হ'ব that is our 1 so answer কিমান হ'ব 50 হ'ব okay so the correct answer will be 50 okay 50 Newton per mm square option C will be the correct answer principal stresses principal planes are the planes so one who is the resultant stress is the so principal plane not ki thake only normal stress thake to kon normal stress thakibo normal stress resultant dibo right option B is correct answer there is no shear stress or tensile stress the center of Mohr circle for pure shear case so pure shear case sigma 1 is equal to the minus sigma 2 okay so etu hol amar pure shear case ki hoy amar je radius ase radius to ki hoy amar principal stress or common hoy so center kot lie kore center origin lie kore right so Mohr circle center origin lie kore option C is correct answer a plane element is subject to a shear stress of 150 MPa. The principal stresses and directions of the planes on which they occur would be at respectively. So question to this is a plane আছে plane to কি লাগি আছে only shear stress লাগি আছে that is 50 MPa তার মানে pure shear condition so pure shear condition ত principal stress কিমান হয় sigma হয় যেটো আমাৰ radius সমান হয় so radius সমান হয় মানে কি মানে maximum shear stress সমান হ'ব so this value will be 50 the condition to হল এতিয়া কথাটো হল আমাৰ angle to কিমান হ'ব so আমি জানো যে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস আৰু shear stress প্লেনৰ মাজৰ এংগল কিমান হয় 45 ডিগ্ৰী হয় Mohr circle 90 হ'ব আৰু actually কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী হ'ব so which option will be the correct option A will be the correct answer coming to the next question the radius of Mohr circle for two unlike principal stresses unlike মানে এটা যদি sigma 1 আছে আৰু আনটো কি হ'ব minus sigma 2 unlike principal মানে they are not alike in nature in sign principal stress of magnitude দিয়া আছে sigma 1 মানে দুটা sigma হয় তার মানে কি হ'ব যদি magnitude যদি sigma হয় আনটো কি হ'ব minus sigma হ'ব ওকে তো রেডিয়াস কিমান হ'ব এটা আমি রেডিয়াসৰ ফর্মুলা কি sigma 1 minus sigma 2 upon 2 right so sigma 1 plus sigma divided by 2 হ'ব that is what twice sigma divided by 2 to cancel all 30 sigma so the correct answer will be B option B will be the correct answer angle between principal plane so principal planeৰ angle কিমান হয় যদি Mohr circle লাগিছো এটো আমাৰ এটো মেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্ট্রেস এটা হল মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস এটা হল আমাৰ প্রিন্সিপাল প্লেনৰ মাজৰ এংগল হল Mohr circle কিমান হয় 180 হয় তাৰ মানে কি মানে x হল কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব অপশন সি ইজ কারেক্ট আনসার Mohr circle ইজ এ পয়েন্ট ইন কেস অফ Mohr circle কেতিয়া পয়েন্ট হয় যেতিয়া আমাৰ হাইড্ৰোস্ট্যাটিক কন্ডিশন হয় হাইড্ৰোস্ট্যাটিক কন্ডিশন মানে কি যত আমাৰ ইকুয়ালি
ফ'ৰ্চ লাগি আছে ৰাইট ইকুৱেল ফ'ৰ্চ লাগি আছে চাৰিওফালৰ পৰা আৰু কি আছে আমাৰ কোনো শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ এক্টিং কৰা নাই চ' ইকুৱেল এক্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ ইজ অন মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ প্লেনছ এণ্ড দ্য প্লেনছ আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ ৰাইট চ' এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ ম'ৰ চাৰ্কল কি হ'ব এটা ৰেডিয়াছ হ'ব আইদাৰ কম্প্ৰেছিভ হ'লে নেগেটিভত যাব আৰু টেনচন হ'লে পজিটিভত যাব কেনেকৈ চাওক গোটেইখিনি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব যেহেতু শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ভেলু নাই চ' ৱাই এক্সিছত আকৌ ভেলু নাথাকে মানে এক্সিয়েল ষ্ট্ৰেছত থাকিব মানে এক্স এক্সিছত থাকিব ডেট ইজ আৱাৰ নেগেটিভ আৰু পজিটিভত থাকিব ডেট ইজ আৱাৰ দিছ ইজ দ্য ম'ৰ চাৰ্কল অফ দিছ কণ্ডিশ্যন অ'কে চ' এইটো যদি কণ্ডিশ্যন হয় নেগেটিভ কিমান হ'ব ছেম হ'ব মেগনিটিউড ছেম হ'ব মাইনৰ আৰু প্ৰিন্সিপালৰ যিহেতু ৰেডিয়াছে নাই মাইনৰ মেজৰ ক'ত আহিব ৰাইট চ' now coming to the next question the radius of Mohr circle for spaces is so Mohr circle of stresses radius of Mohr circle of stress is 35 radius দিয়া আছে r 35 দিয়া আছে minor principal stress value দিয়া আছে -20 the major principal stress so we can use by formula this by using this formula also or otherwise you can also use the Mohr circle formula also so suppose this is Mohr circle radius দিয়া আছে কিমান 35 so আমি জানো center minor principal stress আৰু কি major principal stress so এনেকৈ যদি ওলাও এইটো হ'ব আমাৰ ৰেডিয়াছ ৰাইট ৰেডিয়াছৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল ষ্ট্ৰেছ দিয়া আছে উই কেন ইউজ দ্য ৰেডিয়াছ ফৰ্মুলা চ' ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা দিয়া আছে 35 আৰু এইটো হ'ল মেজৰৰ ভেলু দিয়া আছে দিয়া নাই আমি ওলাব লাগিব চ' চিগমাটোৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে -20 চ' আৰু এইফালে গ'লে কিবা 70 হ'ব চ' চিগমা 1 মাইনাছ হ'ব প্লাছ 20 ইজ ইকুৱেল 70 ৰাইট আৰু চিগমা ওৱানৰ ভেলু কিমান হ'ব 50 ৰাইট চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি অ'কে চ' ৰেডিয়াছ কিমান দিয়া আছে 35 মেজৰৰ ভেলু এইটো ওলাব লাগিব আমি এতিয়া এইটো যদি ওলাব লাগে এইটো ওলাব লাগিব আৰু আমাক কি দিয়া আছে এই ভেলুটো দিয়া আছে তাৰমানে কি কৰিব লাগিব এই ভেলুটো যদি ওলাব লাগে দেন উই হেভ টু প্লাছ দিছ এণ্ড দিছ ইউ কেন অলছ' ইউজ দিছ ফৰ্মুলা অলছ' ইউ কেন অলছ' ইউজ দিছ আনচাৰ অলছ' নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চেণ্টাৰ অফ ম'ৰ চাৰ্কল ফ'ৰ ষ্ট্ৰেছ ইজ চ' চেণ্টাৰ অফ ম'ৰ চাৰ্কল কি হয় চিগমা 1 মাইনাছ চিগমা 1 প্লাছ চিগমা 2 আপন divided by 2 কৰিলে আমি ম'ৰ চাৰ্কল চেণ্টাৰ পাম ৰাইট half of the sum of principal stress so 30 number question option 2 will be the correct answer okay now coming to the next question which of the following cases Mohr circle is tangential to vertical axis so Mohr circle কি হয় tangential in vertical axis তাৰ মানে কি sigma 1 এর ভ্যালু কিমান হয় 0 হৈ আছে আৰু sigma 2 এর ভ্যালু কিবা এটা আছে তাৰ মানে কি যদি আমাৰ ফোর্স কন্ডিশনটো স্টেটৰ কন্ডিশনটো যদি এক্সিয়েল ইন নেচাৰ হয় মানে ইউনি এক্সিয়েল হয় যদি এটা ডিৰেকশনতে যদি লাগি আছে সাপোজ দিস আৰ সিগমা যিকোনো একটা স্ট্রেস সিগমা এক্স মানে সিগমা এর ভ্যালু 0 সিগমা এর ভ্যালু যদি 0 হয় ইন দ্যাট কন্ডিশন অনলি we will have sigma 1 value sorry sigma not sigma 1 is sigma 1 sigma 2 so minor principal stress এর ভ্যালু কিটা 0 পাম আমি যদি হে আমার কোনো সিগমা y এর ভ্যালু না থাকে সিগমা যদি ভ্যালু না থাকে ইন দ্যাট কন্ডিশন আমি যেটো আমার সিগমা টুৰ ভ্যালু হেতু 0 হ'ব মানে ভাৰ্টিকেল এক্সিসৰ লগত টাচিং কৰি থাকিব ৰাইট সো ভাৰ্টিকেল এক্সিস যদি টাচিং কৰে ইন দ্যাট কন্ডিশন আমি ম'ৰ চাৰ্কলৰ আমাৰ যেটো প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছৰ ভ্যালু কিমান হ'ব টুৱাইস অফ টাউ মানে কি ৰেডিয়াছটো হ'ল এটা টাউ দুটা টাউ হ'লে আমাৰ টুৱাইস অফ টাউ হ'ব ওকে সো কোনটো কন্ডিশনৰ কাৰণে এটো এই বস্তুটো পাম আমি দ্যাট ইজ আवर ইনু এক্সিয়েল স্ট্ৰেছ অপশন ডি উইল বি দা কারেক্ট আনসার নাও কামিং টু দা নেক্সট question diameter of Mohr circle is d and the principal stress are p and q magnitude only the value of d p q respectively in this state of stasis condition কাৰণে so আমাক টেনসাইল স্ট্রেস দিয়া আছে 50 MPa আৰু কম্প্রেসিভ স্ট্রেস দিয়া আছে 10 MPa so আৰু shear stress ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 40 MPa so আমি উলাব লাগে কি ফার্স্ট অফ অল আমি ডায়ামিটার উলাব লাগিব ডায়ামিটাৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰেডিয়াছ উলাব লাগিব so আমি ৰেডিয়াছ উলাবৰ কাৰণে আমি এনালিটিক্যাল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম so এনালিটিক্যাল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা কি আছিল সিগমা x minus sigma y divided by 2 under the whole square plus tau xy whole square এইটো হল আমাৰ কি ৰেডিয়াছৰ ভ্যালু ওকে সো ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰো tau x এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 50 আৰু tau এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 10 দিয়া আছে হুইচ ইজ কম্প্রেসিভ ইন নেচাৰ তো 10 প্লাস কৰিব লাগিব divided by 2 কৰিলে 60 divided by 2 that is what 30 স্কয়ার কৰিলে কিমান পাম 900 প্লাস tau x এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে tau x এর ভ্যালু দিয়া আছে 40 স্কয়ার কৰিলে পাম 1600 সো 1600 plus 900 কিমান হয় 2500 so 2500 কিমান পাম 50 right so r এর ভ্যালু কিমান পালো 50 তার মানে ডায়ামিটার ভ্যালু কিমান হ'ব 100 so option b is correct now এটা চাব লাগিব আমি কি কিহৰ ভ্যালু p এর ভ্যালু p মানে কি প্রিন্সিপাল স্ট্রেস so প্রিন্সিপাল স্ট্রেস কেনেকৈ পাম ৰেডিয়াছৰ লগত কি প্লাস কৰিব লাগিব সেন্টার প্লাস কৰিব লাগিব সেন্টার কেনেকৈ ওলাম সেন্টার ওলাম sigma x plus sigma y upon 2 sigma x এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 50 আৰু
10 to কি আছে নেগেটিভ আছে যেটা কম্প্রেসিভ 10 minus 50 40 by 2 that is 20 so 50 plus 20 কিমান হয় 70 so b number option is correct now আমি উলাব লাগে কি উলাব লাগে কি মানে কি প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছ পি এণ্ড কিউ দিছে এটা মেজৰ আনটো হ'ল আমাৰ মাইনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব ওকে মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি 30 পাম যদি আমি 20 পৰা যদি 50 মাইনাছ কৰি কিমান পাম 30 পাম ৰাইট so the answer will be 30 মাইনাছ কি কৰিলো এইটো হ'ল আমাৰ Mohr circle এইটো sigma 1 এইটো হ'ল sigma 2 আৰু এইটো হ'ল আমাৰ center right center লগত যদি এই ৰেডিয়াসটো প্লাস কৰো দেন আমি কি পালো মেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছ পালো sigma 1 যদি এই সেন্টাৰৰ পৰা যদি এই ভ্যালুটো যদি মাইনাস কৰো দেন আমি কি পালো sigma 2 পালো ওকে এনেকৈ মনত ৰাখিব now coming to the next question 36 number question ল আহো angle of principal plane theta is determined by equation so angle of principal plane যেটা আমি theta p কি পালো কি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো that is our twice of tau xy upon sigma x minus sigma y that is our option c okay twice of tau xy theta sigma x minus sigma y okay now coming to the next question the difference of principal stresses is found to be difference of principal stresses মানে sigma x আৰু sigma principal stress question so sigma 1 minus sigma 2 value দিয়া আছে 40 then center of Mohr circle value দিয়া আছে 30,0 then maximum principal stress the maximum principal stress ৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব radius plus center right radius plus center so radius ৰ value কেনে কলাম sigma 1 by sigma 2 divide কৰো then we will have radius that is 20 আৰু center দিয়া আছে আৰু center দিয়া আছে 30 so 20 plus 30 radius 50 so option D is correct answer now coming to the next question a rectangular bar of area A is subjected to an axial tensile load so only axial tensile load like this that is our P okay now the shear stress induced on any oblique plane at an angle theta shear stress at an angle theta কিমান হ'ব so formula apply কৰিলে tau theta apply কৰিলে কিমান পাম minus sigma x minus sigma y sigma y value কিমান হ'ব 0 হ'ব তাৰ মানে কি only sigma x থাকিব sigma x ৰ value pi by p by a sin twice theta right sin twice theta tau ৰ value যেটো নাই so নিলিখো আমি tau x হয় cos twice theta right এটো 0 হ'ব থাকিব কি sin twice theta আমি ভাঙিলে কি হ'ব 2 sin sorry p by a ঠিক আছে so ফৰ্মুলাটো আছিল কি sigma x minus sigma y divided by 2 আছিল right minus আছিল so আৰু এটো আহিব so কি হ'ব যদি আমি লিখো minus p by twice a so sin twice theta যদি ভাঙো কি হ'ব twice 2 sin theta cos theta right so 2 to যাব cancel p by a sin theta হ'ব answer sin theta cos theta so the option will be B correct okay so B option will be correct now coming to the next question sigma x value দিয়া আছে কিমান axial direction যদি stress আছে 100 mm দিয়া আছে 100 mm দিয়া আছে এটো হলো 100 দিয়া আছে আৰু এটো value দিয়া আছে কিমান 25 both are tensile in nature আৰু tau x value কিমান দিয়া আছে sorry এটো 50 দিয়া আছে tau x value কিমান দিয়া আছে that is our 25 দিয়া আছে আমাক লাগে কি normal stress value মানে plane inclined at 45 degree to the axis what is the normal stress on a plane inclined at 45 degree to the x axis so normal stress value কিমান আছিল ফৰ্মুলাটো আছিল কি আমাৰ sigma theta or sigma is equal sigma x plus sigma y upon 2 sin sorry plus sigma x minus sigma y first to কি হ'ব cos twice theta হ'ব okay cos twice theta second to হ'ব sin twice theta so tau x যেটো আছে sin twice theta হ'ব okay sin twice theta now sigma x plus sigma y sigma x কিমান আছে 100 plus 50 divided by 2 that is our 75 a value to 75 plus কিমান আছে sigma x পৰা sigma y minus কৰিলে 50 পাম 50 by 2 কিমান পাম এটো sin cos দিয়া আছে না cos 0 হ'ব so এটো আমি উলাবই নালাগে cos twice theta value কিমান হ'ব 90 হ'ব মানে 0 হ'ব এটো নালাগে আমাক so tau sin twice theta so tau ৰ value দিয়া আছে 50 so 25 sin twice theta মানে sin 45 sin twice theta মানে sin 90 sin 90 value 1 হ'ব so 75 by plus 25 হ'ব 100 so option C is correct answer now coming to the next question so দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব এটা sigma theta আৰু tau theta okay কি আছিল sigma theta হল sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 first to আছিল cos twice theta আৰু second to হ'ব tau xy sin twice theta okay এটা second to কিব minus
sigma x minus sigma y যে তাৰ ভ্যালু এর কিন্তু উল্টা হবো দ্যাট ইজ what sin twice theta ফার্স্ট হবো sin twice theta plus tau cos twice theta ওকে এনেকে মনত ৰাখিব ফৰ্মুলাটা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো sigma x এর ভ্যালু দিয়া আছে 70 tau y এর ভ্যালু দিয়া আছে 30 tau x এর ভ্যালু দিয়া 40 find the maximum shear stress so in this condition যদি আপনি sigma 1 by sigma 2 divided by 2 এই ফর্মুলা ইউজ করে দেন আনসার উইল বি রং কি আনসার রং হবো কারণ tau x এর ভ্যালু দিয়া আছে সো এই দুটা স্টেজ যে দিয়া আছে এই দুটা স্টেজ কি নহয় প্রিন্সিপাল স্টেজ নহয় যেহেতু আমার tau x এর ভ্যালু আছে রাইট সো আমি কোনটো ফর্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব যেটো আমাৰ অ্যানালিটিক্যাল মেথডৰ ফর্মুলা সো অ্যানালিটিক্যাল মেথডৰ ফর্মুলাটো কি আছিল ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস মানে কি হয় আমার রেডিয়াস হয় রাইট ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস মানে কি আমার রেডিয়াস হয় সো কোনটো উলাম আমি আন্ডার রুট অফ সিগমা x মাইনাস সিগমা y আপন 2 হোল স্কয়ার প্লাস tau xy স্কয়ার রাইট সিগমা x প্লাস সিগমা y মাইনাস করলে কিমান পাম 40 পাম 40 বাই 2 করলে কিমান পাম 20 পাম 20 স্কয়ার করলে 400 প্লাস 40 স্কয়ার দ্যাট ইজ what 1600 রাইট সো 2000 হবো আন্ডার রুট অফ 2000 এর ভ্যালু কিমান আহে 2000 আন্ডার রুট অফ ভ্যালু 2000 কৰিলে অ্যাপ্রক্সিমেট 44.72 আহিব অপশন এ উইল বি দা কারেক্ট আনসার এটো হল আমার রেডিয়াসের ভ্যালু মনে রাখিব ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস ভ্যালু বা রেডিয়াসের ভ্যালু নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন if the tensile stress on a stress element are 65 আৰু 85 দিয়া আছে if the measured principal stress 110 হয় find the minor principal stress আমি এটো বেলেকে উলাব লাগিব that is what measured principal stress এর ফর্মুলাটো কি আছিল sigma x plus sigma y upon 2 plus sigma x minus sigma y upon 2 whole square plus tau xy whole square right আৰু এতিয়া sigma টোৰ ভ্যালু কি হ'ব এই গটেখিনি বস্তু সেম থাকিব জাস্ট মাইনাস থাকিব তে এই দুটা ভ্যালু যদি আমি প্লাস কৰো sigma 1 plus sigma 2 কি পাম এই ভ্যালু দুটা কি হ'ব 0 হৈ যাব প্লাস আৰু মাইনাস আছে রাইট প্লাস কৰিলে এই দুটা ভ্যালু গায়ব হৈ যাব রাইট থাকিব কি আমাৰ এই দুটা ভ্যালু প্লাস হ'ব সেম ভ্যালু প্লাস কৰিলে কি হ'ব তো তলত ডিভাইড 2 আছে 2 নাইকা হৈ যাব দ্যাট ইজ sigma x plus sigma y সো আমাক কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের ভ্যালু দিয়া আছে 100 110 আমি লাগে মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস সিগমা টু ভ্যালু সো সিগমা 2 সিগমা x এর ভ্যালু 65 দিয়া আছে আৰু সিগমাৰ ভ্যালু দিয়া আছে 85 আমাক লাগে সিগমা টু ভ্যালু সো সিগমা টু ভ্যালু কিমান হ'ব যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো কিমান পাম 40 পাম রাইট সো the correct answer will be 40 option B is correct answer which of the following is not the correct statement so option A দিয়া আছে in a pure shear condition center of Mohr circle is at origin so pure shear condition sigma 1 is equal to the sigma 2 which is opposite in the set so it will become sigma 1 so with the same magnitude same equal in nature magnitude same but opposite in nature so center ko hoy amar pure shear condition to Mohr circle center has 0 origin hoy right maximum shear planes are at 45 degree with each other so maximum shear plane যেটো আছে আমাৰ maximum shear plane this is the maximum sorry suppose this is our Mohr circle the Mohr circle যেটো maximum shear plane আছে এটো হল আমাৰ maximum shear plane so actually কিমান আছে angle actually আছে sorry আমাৰ যেটো Mohr circle আছে 180 degree right 180 degree আছে but তো reality কিমান হ'ব লাগিব 90 degree okay so এই অপশন তো এই যেটো স্টেটমেন্ট আছে এই স্টেটমেন্ট তো ইনকারেক্ট হয় so in plane of maximum shear normal stress is half the same of the principal stress so maximum in plane of maximum shear so এইটো হল আমাৰ maximum shear condition it হল maximum shear plane so maximum shear plane যেটো আমাৰ normal stress is half of the sum of the principal stresses so it হল sigma 1 it হল sigma 2 right so এই দুটো যদি প্লাস কৰো প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব যিমান shear stress পাম হেটো হ'ব সেন্টাৰলৈকে right so কিমান হ'ব সেন্টাৰত যিমান stress পাম তাৰ ভ্যালুটো প্লাস কৰিলে যদি যিমান পাম তাৰ আধা হ'ব রাইট হেতু হৈছে অপশন সি ইজ অলসো কারেক্ট সো দা কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন বি যেটো হয় আমাৰ ইনকারেক্ট নাও কামিং টু দা নেক্সট কোশ্চেন দ্যাট ইজ 47 নম্বৰ কোশ্চেন কি কৈছে which of the following is not applicable on principal plane so principal plane ত shear stress 0 হয় কারেক্ট হয় principal plane ত shear stress 0 হয় ওকে সো এটো হল আমাৰ principal plane a normal stress is either maximum or minimum okay normal stress এটা maximum থাকিব এটা minimum থাকিব which is on the principal plane only resultant stress is equal to normal stress so resultant to our principal or principal stress or pray পাবো আমি so option C is also correct so ইয়ারে কোনটা incorrect নহয় okay option D will be the correct answer in stress transformation which of the following is considered negative so tensile state আমি কিয় positive লও negative না লও compressive normal stress আমি negative লও correct হয় angle of plane anticlockwise from vertical so angle of plane anticlockwise from vertical
চ' এই যিটো ষ্ট্ৰেছ যিটো কনচিডাৰেশ্যন কৰা হৈছে এইটো কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল নহয়, বেলেগ বেলেগ বুকত আপুনি বেলেগকৈ পাব। ক'ৰবাত আপুনি মাইনাছ ষ্ট্ৰেছৰ ল দেখা পাব, ক'ৰবাত আপুনি এংগেল প্লেনটো বেলেগকৈ লোৱা হৈছে। চ' এই বস্তুটো আপুনি বেলেগ বেলেগ বুকত অথৰে বেলেগ বেলেগকৈ ডিফাইন কৰিছে। চ' এইটো কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট নহয়। অ'কে, চ' যাৰ বাবে এইটো কাৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি। চ' অপশ্যন বি যিটো কম্প্ৰেছিভ ফ'ৰ্চ হয় এইটো সকলোতে কি হয়, চ' কম্প্ৰেছিভ ফ'ৰ্চ যিটো হয় এইটো চবতে কি লয়, এইটো নেগেটিভ লোৱা হয়। অ'কে, চ' দ্য এংগেল বিটুইন 2 points on a Mohr circle is 30 degree. চ' Mohr circle যদি এংগেল এটা 30 ডিগ্ৰী হয়, চ' সেই এংগেলটো কি হ'ব, যিটো আমাৰ এক্সুৱেল প্লেনত কিমান হ'ব, ডাবল হ'ব। ডেট ইজ আৱাৰ Mohr circle যদি 30 হয়, এক্সুৱেল প্লেনত কিমান হ'ব, তাতকৈ আধা হ'ব, যিটো Mohr circle ডাবল হৈ যায়। অ'কে, ডেট ইজ আৱাৰ 15 ডিগ্ৰী উইথ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' উই হেভ ডিছকাছ 45 questions which are very important. আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছে, তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ মই আপুনি কনচেপ্টখিনি বুজি পাইছে উইথ দ্য questions. চ' যদি কিবা ডাউটছ থাকে দেন ইউ কেন কমেণ্ট ডাউন বিল', আৰু যদি ৰিকমেণ্ডেশ্যন থাকে ইউ কেন অলছ' কমেণ্ট ডাউন বিল'। অ'কে, চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চ' ঠিক আছে, আজিলৈকে এইখিনিয়ে।